a small question. Então, alguém mandou para cá uma pergunta de como lidar com as expectativas e a ansiedade. Porque, em geral, a gente sempre tem expectativas com relação ao trabalho, com relação à família, em especial com relação a relacionamentos. E quando essas expectativas são frustradas, a gente quer terminar tudo e ir embora, né? Então, como lidar com as expectativas e as frustrações, né, e a ansiedade? How the person is asking about expectations and hope and anxiety, because in general we have many different expectations about our job, about our family, about our relationship, and when these expectations don't occur, we got frustrated, we want to leave and quit, we want to run away. And the question is, how can we deal with expectations and anxiety? We say in the Buddhist tradition, where there is hope, there's also fear. There are two opposites. When you hope for something, you're also afraid that you're not going to get it, or it's not going to work out the way that you want it to be. And then you have all kinds of anxiety. So that's part of the path. It's not to get caught up in hopes and fears. Ok, ela disse que na tradição budista nós costumamos dizer que tão logo nós estejamos atrelados às esperanças, tão logo nós também estaremos atrelados aos medos, que faz parte do caminho lidar com essa dualidade. Não tem como você se livrar dos medos sem você deixar ir as esperanças. Deixo claro que eu não estou tendo acesso ao chat, eu só estou vendo aqui um pequeno vídeo da Anila, de quem fala. Ok, Anila. Yeah, I said there's two opposites. If you have hope, then you have fear. And if you have fear, then you also have hope. Então, if we look at some of the if we look at some of the deities in the Tibetan Vajrayana practice, you will see that the deity is stepping on two corpses, one corpse under one leg and another corpse under the other leg. And the deity itself is wisdom. That is non-conceptual awareness. And what they're stepping on, it means they have subdued hope and fear. The two corpses represent hope and fear. So in order to realize our own nature, then we need to subdue this hope and this fear. And both are generated by the conceptual mind. Ok, Anila. A Anila chama atenção que essa dualidade caminha junta. São opostos que caminham juntos, necessariamente. A esperança e o medo. Você pode prestar atenção que quando a gente olha para o desenho de uma deidade, para uma tanka, a gente vai ver que, usualmente, elas estão pisando, essas deidades às vezes estão pisando sobre dois cadáveres, corpos, dois corpos mortos, né? Dois defuntos. Um deles representa a esperança e outro deles representa o medo. E que a deidade em si representa a sabedoria da consciência desperta não conceitual.
E é essa consciência desperta não conceitual que faz com que a gente ultrapasse a barreira da dualidade, do medo e da esperança. Yeah, we don't, to realize our own nature, then we have subdued hope and fear. Both are generated by the conceptual mind. If we didn't have a story that we're telling ourselves, then we wouldn't have hope for one thing, and we wouldn't have fear for another. It's all generated by our attachment to the way that we think, our stories that tell us this is no good and this is good. So if we have something that we think is good, then we will have hope that we're going to get it. And if we think something is bad, then we're going to have fear that we're not going to get it, or we can't get rid of it, or whatever else. But if you take away your stories, then what are you left with? Where is the hope and where is the fear? What's the basis of hope and fear? Can I... Ok. Onde está a base para a esperança e o medo? Anilá usou a palavra subjugar. Então, a base necessária para que a gente consiga subjugar o medo e as esperanças está no fato de podermos cortar as nossas histórias. Essas histórias, esses pensamentos que nós contamos para nós mesmos a respeito da realidade e que diz para a gente mesmo que essa realidade é boa ou ruim, e o nosso apego a essas histórias é que faz com que a gente não consiga deixar ir o medo ou a esperança. O medo de que o que a gente considera através das nossas histórias ruins aconteça, e a esperança de que o que a gente acredita através da nossa história que é bom não aconteça. Então, para que a gente consiga cortar através de todo esse apego às nossas... para que a gente consiga ir além do medo e da esperança, a gente precisa aprender a cortar através das histórias que criam as aparências como boas ou ruins. It's, until we're able to cut through our stories, that means cut through our thoughts and not believe in what we're thinking, except on a relative level, then there will always be hopes and fears. So we're attached to our idea, this is good and this is bad. We fixate on our ideas. That means we don't let them go. This is right and this is wrong. We don't have flexibility in our perception. We can't see from other people's point of view. So it's very hard to just let go of hope and fear without actually looking at what is generating the hope and the fear. Don't look outside. Don't look outside for the answer. Look at your own mental process for the answer. Yeah. Não procure lá fora pelas perguntas, pelas respostas. Não procure fora dos seus processos mentais por qualquer respostas. Essa noção de que há o certo e o errado, pelo apego
a forma com que a gente vê o mundo nos deixa sem flexibilidade suficiente para ver o ponto de vista dos outros. Vai sempre existir medo e esperança. Até estarmos hábeis a conseguirmos ir além do que o nosso pensamento, a nossa o que nós mesmos dizemos sobre o que é a realidade. O telefone, o microfone está repetindo para mim o que eu estou dizendo. Está acontecendo isso para vocês? Está me desconcentrando bastante. Dou esperança até que a gente consiga, até que a gente tenha confiança suficiente para cortar através do que nós dizemos a nós mesmos sobre o que é a realidade. Certo e errado, né? Bom e ruim. E sem essa flexibilidade, sem essa possibilidade de cortar através do que nós pensamos ser a realidade, não vai haver flexibilidade suficiente para que a gente possa ver o ponto de vista dos outros. Foi mais ou menos isso aí. Ok, Anila? O que eu faço, Carla, para ir além desse ruído? Ready to look at our own mental processes. There's no instant magic to dissolve hope and fear. We have to be really ready to look at how our mental processes function, how they solidify whatever we're thinking into being what is real, really existing. If we don't believe in what we're thinking, then we won't have hope and fear. But we believe it's like this or it's like that. So if we believe that this idea of getting this particular job or getting this particular position is good, then we're going to have hope that we can get it. And at the same time, we're going to have fear that we don't get it. So, we are generating ourselves the hope and the fear. It's nothing happening outside. It's happening because we see things in specific ways and we don't have flexibility. We don't say, well, if it doesn't happen, I'll do something else. That doesn't come into it. There's no flexibility because we fixed our ideas on getting something or having something a certain way. And then we don't have that possibility that it's not going to work out the way that we would like it to. There's always that possibility. That's why I always tell you, if conditions allow, I'll see you next week. Because everything depends on conditions coming together. And if they don't come together, then we have to think about alternatives. Yeah, I could get very upset because the construction here it's taken years to do the simplest of things, yeah? Why? Because of my health, because of the maître d'œuvre, the man in charge, because of no materials, because of COVID, because of no workers. Endless conditions are not coming together to complete this construction. Right, if I didn't have an idea that this construction was going to be beneficial because it would give people a place to sit, a place to sleep, a place to wash, then there would be no reason to get upset, would there?
Yeah. Okay, well, it's and not coming together. All right. So we won't be able to have retreats here. We'll have to find an alternative. But if I was to get upset every time anything is not the way I want it to be, my goodness, I would always be upset. I would always be angry. Because things are not the way I want them to be. Yeah. But I know that my problem is because I have an idea. That's the main problem. I have a fixed idea about something. I want to complete this building because. Yeah. Yeah. Not easy to get all the conditions together to get the intended result. And this is why we emphasize the accumulation of merit. Two accumulations in the Buddhist path, the accumulation of merit and the accumulation of wisdom. So accumulation of merit is getting all the conditions together so that you can accomplish the path. And the accumulation of wisdom is seeing the true nature of whatever is arising, of whatever appearance is arising. So without those two accumulations, you can never really progress along the path. Ok. Okay, thank you, Maria. Thank you, Anila. Vou precisar de muita acumulação de mérito para lembrar isso tudo aqui agora. Então, a Anila diz que a base do problema é nós termos uma ideia fixa a respeito de como as coisas devem ser, né? E no início ela falou que nós devemos olhar como os nossos processos mentais funcionam. E geralmente nós fazemos com que as coisas aparentem ser fixas. Nós solidificamos a realidade, né? Como se ela fosse real a priori. Nós acreditamos, é desse jeito, é assim que as coisas são. E a partir dessa crença de perceber tentar perceber que as coisas são de determinado jeito, de determinada forma, é que nós geramos medos e esperanças. Né, a partir dessa crença de querer que as coisas sejam de determinada forma. Por exemplo, ela colocou a questão do Atiling, né? Que ela tem a aspiração de fazer aquele centro de retiro, de que as pessoas tenham um lugar para sentar, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, em condições que permitam com que elas façam práticas, essas nossas práticas meditativas de forma mais intensiva. E aí, mas não é só ela querer que isso aconteça, é necessário que várias condições se reúnam para que determinada essa situação aconteça. É necessário que a pandemia pare um pouco, é necessário que tenha operários e dinheiro suficiente para que a construção ocorra, né? E não é simplesmente porque nós acreditamos que as coisas devam ser de determinado jeito que as coisas simplesmente acontecem de determinado jeito. A gente não sabe se a gente vai ter a reunião semana que vem, porque
Simplesmente, talvez, a Anila não consiga ter acesso à internet e a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que improvisar, fazer o melhor que a gente tem com as condições que emergirem, né? E não adianta ficar upset, não ficar obcecado, ficar com raiva, né? Ficar sair do rumo, porque as coisas não saíram de acordo com as ideias fixas que você construiu a respeito de determinada realidade. A rigor, no budismo, nós costumamos dizer, na tradição, que há duas acumulações que devem ocorrer em paralelo, vamos dizer assim. A acumulação de mérito, que faz com que a gente consiga ter todas as condições juntas para poder chegar a um determinado ponto que a gente planejou. Ela usou a palavra accomplish, para poder realizar determinada tarefa. E também a acumulação de sabedoria, que é a capacidade de ver as coisas como elas são, de ver o mundo da forma com que ele realmente é, de ver a verdadeira natureza dos fenômenos. Então, é a partir dessas duas acumulações que a gente vai ter estabilidade suficiente para também ir além das esperanças e dos medos. That's the way I understood your talking, Anila. Okay, Mario, thank you. Yes, I know that's not possibly the answer that you were looking for. But it's not that easy. You know, there's always hopes and fears, and we reach a much more mature level of practice, because we just don't have the power to work with our mental processes. We don't have the concentration or the focus that we need to investigate our mental processes, to actually see what's happening. We're always distracted by one thing or another. So hard to investigate deeply, to have the insight, to be able to see what is happening within our own mind that is generating both hope and fear. So we have to start where we are. You know, we have to look at our mind, how agitated it might be, and then do a simple practice of just, you know, either using the letter R or not using the letter R, focusing on your breathing, anything that will calm down the activity of the mind, so then we can see more clearly. Then we can begin to examine how hope is generated and how fear is generated. If not, it's we're not very practical. We just don't have the conditions to. It's like trying to cook an omelette without eggs. You know, you don't have the conditions to get the desired result. So we have to look, how can we gather the conditions together to be able to see more clearly? Less confusion. We wouldn't have hope and fear unless we were confused. Confused means not being able to see it clearly. All right. Ok.
nós precisamos criar condições para que consigamos ver os nossos processos mentais com mais clareza. Nós precisamos criar condições para que nós tenhamos concentração suficiente para que, sem estarmos muito distraídos, conseguirmos ver profundamente os nossos processos mentais e, assim, ser hábeis a termos insights do que acontece na nossa mente para que geremos constantemente, incessantemente, medos e esperanças que tornam a gente ainda mais confusos. Ver mais claramente significa ter menos confusão. Estar menos confuso é ser hábil de ver mais claramente e, assim, consequentemente, paulatinamente, temos menos medos e esperanças. Ok, Anila? Yeah, so I said a little bit about shamatha, which you didn't include. Yes. Ela disse que, nesse momento, a gente pode utilizar métodos mais simples de desenvolver essa concentração e a possibilidade de insight, como o método da letra A, ela falou, como a chamata. A gente tem que trabalhar com o que a gente consegue fazer agora. Talvez utilizar esses métodos mais simples de desenvolver a concentração. You have to open your microphone, Annie. In order to be able to see more clearly. When we see more clearly, then we don't have hopes and fears. And in order to see more clearly, then we need shamatha and vipassana. We need the calming the mind, calming the activity of the mind. And then we need insight into the true nature of the phenomenal world and the perceiver of the phenomenal world. Then we can get rid of hope and fear. Ela disse que não tem soluções instantâneas. Eu acho que usou alguma gíria que eu não peguei. Talvez Carla possa me ajudar. Noodles é macarrão instantâneo, miojo. Eu imaginei, mas não quis acreditar. Então, a Anila disse que, para que a gente possa ver mais claramente, a gente tem que desenvolver chamata e vipassana. A chamata para acalmar os nossos processos mentais e a vipassana para a gente ver a verdadeira natureza tanto do fenômeno como do percebedor do fenômeno. E só assim, paulatinamente, devagarzinho, a gente vai conseguindo ver além dos medos e das esperanças. Não tem solução fácil, não tem saída instantânea, não tem miojo. Yeah, before I gave an example of getting conditions together. I said, if you don't have eggs, how are you going to make an omelette? Sim, e antes ela tinha falado... Desculpa, Nila. Antes ela tinha falado, que eu esqueci de traduzir. Ela tinha falado que a gente precisa ter as condições para poder realizar o que a gente quer. Você não pode ter um omelete sem ter os ovos para poder fazê-lo, né? Yeah, okay. So need all the conditions, and then we can accomplish what we wish to accomplish. But we have to check our value systems.
You know, what is it that we really wish for? What is it that we value most in our lives? É necessário que a gente verifique o nosso sistema de valores. É necessário que a gente observe com cuidado o que é que a gente mais valoriza e quer dar e para a nossa vida. If our wishes are involved in the 8 worldly concerns, which I'm not going into today, it's something that you should know, then we're really not going anywhere. We're just going round in circles. So we need to look if our desires are involved in the 8 worldly concerns or not. É necessário investigar se os nossos desejos, se as nossas aspirações estão muito atreladas ao que nós chamamos de 8 preocupações mundanas. Não é o objetivo do que a gente está falando aqui hoje, que supostamente nós sabemos o que são, quais são essas 4 dualidades, e que se a gente não investigar a ponto de que nossos desejos, nosso sistema de valores sejam muito atrelados a isso, nós estamos não mais do que andando em círculos. The 8 worldly concerns are involved in hope and fear. As 8 preocupações humanas estão envoltas no que nos medos e nas esperanças. So it's good to study the 8 worldly concerns. É bom estudar isso, bom estudar quais são as 8 preocupações mundanas. Okay, now we're going